ස්කූල් නිවාඩුවේ තවත් තැනකට අපි එක්කන් යනවා මේ දෙන්නව. මේක තියෙන ඇඩලයිඩ් සිටි එකේ ඕවල් එක ගාව. guys, අපි ආවිලා තියෙන්නේ ඇඩිලයිඩ් සිටි එකේ එල්ඩර්ස් පාක් එකට. මේක තියෙන්නේ ඇඩිලයිඩ්ස් ඕවල් එක ගාව. ඒ කියන්නේ ඔය ක්‍රිකට් මැච් ඒ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි ඇඩිලයිඩ් ඕවල් කියන්නේ. ඉතින් මේක මෙතන තියෙනවා බෝට් රයිඩ් එකක්. අපි ප්ලෑන් කරා අපේ ළමයිගේ ස්කූල් හොලිඩේස් වලට පොඩ්ඩක් යාළුවෝ එක්ක යන්න. ඉතින් මේ බෝට් පාක් එක මේ විතර බෝට් එකක් එනවා. දැන් තාම ටික අපි අපේ ටයිම් එක තියෙන එකට. ඉතින් මේ තියෙන ප්‍රයිස් එක යන්න තියෙන ප්‍රයිස් මේ ඇඩල්ට්ස්ලට චිල්ඩ්‍රන් වලට මේ වගේ ගණන් වලට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇඩලයිඩ් සිටි එකේ මේ එක කොටසක් විතරයි. ඉතින් ඇඩලයිඩ් සිටි එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න නම් අපි මේ බෝට් රයිඩ් එක යන්. මොනවාද විශේෂ තියෙන්නේ? මොනවාද අත්දැකීම ලබා ගන්න එන්න ඇඩලයිඩ් සිටි එකේ එල්ඩර්ස් පාක් එකට. ලස්සන බෝට් එක එළියෙන් මේක මේ බලු මොකද්ද මේ රයිඩ් එක කියලා අපි එක්ස්පීරියන්ස් එක ගමු. මේක තියෙන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා. මේ තියෙන්නේ ඇඩිලයිඩ් ඕවල් එක. ඉතින් ඔන්න මෙතෙන් තමයි යන්න තියෙන අපිට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ බෝට් එක. කට්ටියක් දැන් ගිහිල්ලා ආවා. යාලා ඒක ඇතුලේ ක්ලීන් කරනවා. ඊළඟ මේ පැසෙන්ජර්ස්ලා ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේ පොඩි බෝට් එකක්. ඉතින් මේක ළමයින්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න තමයි අපි මේක එක්කන් යන්නේ. එයාලගේ මේ හොලිඩේස් වල එයාලට දේවල් මොන හරි එක්ක යන්න ඕනේ නැත්නම් එයාලට ඒක බෝරින් වගේ. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ බෝට් එකට ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් මෙයා චෙක් කරනවා නම අපේ අපි අද බුකින් එක දාපු හින්දා. ඉතින් ඔන්න අපේ නම් තියෙන අපිට ඇතුළට එන්න අවසර දුන්නා. බලමු ඇතුළ කොහොමද කියලා.
පැසෙන්ජර්ස් නැගලා ඉවරයි. දැන් ට්‍රිප් එක යන පටන් ගන්නවා. මේ ඉන්නේ බෝට් එකේ ඉන්න කැප්ටන්. ඉතින් එයා අපිට අද එක්ස්ප්ලেইন කරනවා තැන් කොහෙද මොනවාද වෙලා තියෙන කණේ ඉතිහාසය කොහොමද විස්තරේ තැන් වල එක්ස්ප්ලেইন කර කර තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි යාගෙන් ඒව අහගෙන අපේ ගමන යමු අපි එනවා. There is a lift in this top left-hand corner, just this side of the footbridge, right there, just up the grassy knoll. There is a lift, so hopefully all scenarios. Now the south bank over there, this is known as the Riverbank Precinct. There's little bars in there, there's restaurants, cafes, the Malt and Shovel House Tavern, just on the other side of the footbridge there as well. If you need a little bite to eat, all that, all important refreshing. Now the LA Convention Centre, right there, right here, it is massive. It is huge. 1987 that opened up. It's the first purpose-built convention centre in Australia. Being a convention centre, of course, it's home to conventions. No way. Yes, conferences, exhibitions, fashion shows, award nights, fundraising events, whatever convention centres get up to, folks, as we might well know. But to cater for all those convention guys, there's a very special convention kitchen in there somewhere, which can serve up to about 4,000 meals in about 20 minutes. Incredible. I know, I'm getting hungry just thinking. Now the Adelaide Rowing Club just here now, this is the second oldest rowing club here on the River Thames, but it's actually my favourite rowing club because it's got the date on the balcony, and I can see the date from here, established in 1882. It's one date I don't have to remember. And a few of the schools, they've got their rowing clubs here in the Torres, the boys and girls that'll come down here before school, during school, on the school holidays. I've been out and about, punch out nice and early this morning, but have a little row up and down the river here. Bit of exercise, bit of... There was a wooden boat right here back in the old days with a rope out to hold the shell by the rope to cross the river. There was a fallen tree hanging as across the River Thames here, but there's a few too many missings. Too many wet toes we get on, so you know what I mean? So some private spark thought, one of them just got a blitzy. So they did back in 1837, and they called it the Queen Gets Pond. The South Bank still over there on our left. This used to be a big old shanty town back in the old days, right up to about the 1930s, this area. Pretty well stretching from the bridge, or just past the back there, all the way up to the Torrens Weir, up ahead, right down to the waterline here, folks. This whole area over there used to be full of sheds, shacks, tents, tent things, lean-tos, cubby houses, you name it, and with the Adelaide railway station back there, opening from 1856, from down on the trains coming and going through this area, carrying passengers and මට වගේ මම ගාඩයක් දාන් ඉන්නේ. what have you. This place will be quite a bustling, vibrant community back in the good old days. Now, through the trees over there, in the near distance, there's a funny looking building slowly taking shape. Through the trees there we go. It looks like a giant cheese grater, that building. Now, that building is actually what we call the giant cheese grater. And so William Senior, William Junior, now together the boys, they won a Nobel Peace Prize for Physics back in 1914. But good old South Australians, the old grad boys,
surgery rooms. They're actually built above all the abattoirs. What are the chances? How's your luck? Right. Now, we've got the Torrens way up ahead now, just to the left of that, pretty well straight ahead, 12 o'clock high, that cheap little turret. We just over the tracks there, that's the old Adelaide jail. Over there, the old jail complex where that first opened back in 1841, and it was open for business. For 150 years, they do a daily tour at the jail over there between 10 a.m. and 4 p.m. every day of the year bar Christmas Day. So don't worry about that one. Well, but I'll tell you what, Christmas is just around the corner. I think I can hear those flipping bells around. But wonderful buildings over there, wonderful history. But that cute little turret you can just see the top of there, not so cute. That used to be the old gallows. The old hangman's house. So supposedly watered the old Adelaide jail, so enter at your own peril. They even do a ghost tour, can you believe it? Because it is. But it's a great tour, wonderful history, a lot of fun over there at the old Adelaide jail. Now the Torrens we're just here now, this was actually built by the prisoners from the old Adelaide jail. They built the first one over there back in 1862 out of timber. But there was a massive storm surge that came roaring down from the Adelaide Hills, destroyed that one, so they built one out of concrete there in 1872. That one over someone's car they discovered in the river that morning. Oh, that's where I parked it. I knew I parked it in the river somewhere. Can't park there now. By Parks and Park, there's lots of trees, there's lots of barbecues, it's fantastic. But a very important historical fact about South system of land registration known as the Torrens title. Of course, you've named after yourself, but right here in Adelaide, back in 1858, this Torrens title was created. It's going to be other colonies throughout the states, the territories around Australia, famous from the tour down under the cycling throughout South Australia in general. Now, through the trees up through there, the big white roof with the spotlights, that is the Adelaide Oval. Now on the northern end, the far end, the other end of Adelaide Oval is Montefiore Hill, which means the Hill of Flowers. And on top of Montefiore Hill, there's a big statue of Colonel William White. Colonel will build the city of Adelaide just over there, so we all think he chose a pretty good spot. Now it's called Light's Vision up there on that hill, and Colonel Light's Vision was on the north bank, on our left-hand side here of the River Torrens. That would be for sports and recreation, and the south bank, of course, on our right hand side, that would be for trade and commerce. ඉතින් මේක අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඇඩිලේඩ් වල සිටි එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න නම්. ඉතින් මේක එක ප්ලේස් එකක්. ළමයින් එක්කම් පොඩ්ඩක් යාලගේ ස්කෝල් නිවාඩු කාලේ යනවා නම් සෑහෙන හොඳ එන්ජොයි එකක් ගන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න ඇඩිලේඩ් ඉන්න කට්ටිය. මොකද හොඳ ළමයිට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන තැනක්. මේ තියෙන්නේ මෙතන සෑහෙන ලොකේෂන් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඇඩිලේඩ් ඕවල් එක. ඔක්තෝබර් 23 මෙතන මැච් එකක් තියෙනවා ඕවල් එකේ ඉන්දියාවයි ඕස්ට්‍රේලියාවයි. දෙසැම්බර් 20 එංගලන්ඩ් ඕස්ට්‍රේලියා ඇෂ් කප් එක මැච් එක බලන්න අපි යනවා. ටිකට් තියෙන්නේ.
ඉතින් ඇඩිලේඩ් වල තියෙන තවත් ලස්සන ප්ලේස් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එන්ඩ් ඇඩිලේඩ් වල විසිට් කරන කොරාවොත් මේ තැන යන්න හරිම ළඟයි. සිටි එකට ආවම එල්ඩර්ස් පාර්ක් එක සර්ච් කරලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් වටපිට මේක මැද ගඟ මැද යනකොට වටපිට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මතක කරන්න එපා එල්ඩර්ස් පාර්ක් එකට ඇවිල්ලා බෝට් රයිඩ් එකකුත් යන්න. ඇඩිලේඩ් වල තියෙන තවත් විශේෂ තැනක්. ඉතින් මේ ෆොටෝ වල පෙන්නන්නේ ඒ කාලේ මේක හදද්දි ගත්ත ෆොටෝස්. මේකේ කොහොමද මේක තිබිලා තියෙන්නේ අතීතය ගැන ඒ ෆොටෝස් වලින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ෆොටෝස් කාඩ් කීපයක් දෙනවා අපිට බලන්න. ඉතින් මේක එකපාරක් වතුර සම්පූර්ණ හිස් කරලා තිබ්බ ෆොටෝ එකකුත් කලින් තිබ්බා. ඒ වගේ එක ෆොටෝස් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තේ කට්ටිය ඉඳන් ඉන්නවා. මේක සෑහෙන්න ලස්සන ප්ලේස් එකක්. අමතක කරන්න එපා මෙතනට එන්න ඇඩිලේඩ් වලට ආවොත් කවුරු හරි. Very green to this day. Now, I did have someone on board recently up the front. He told us all that that's British racing green, that colour, the bridge. Then someone at the back of the boat popped up and said, no, that's Irish emerald green. So take the difference. Now, this young man up the front, he then told us all that there's 12 shades of British racing. Now we all know. But the cutest little bridge right there, also known as the Throne Bridge, that's an 1879-year-old bridge. Supposedly Prince Albert's favourite colour. Now, anyone getting off here? All's done well? No worries, no worries. Take that. So we might just continue on our merry. Just for a short while, I still have a couple of stories
Now, once Gordon had put that boat, he lost that boat. He thought he'd better name that boat, so he put a petition to the schools throughout South Adelaide City එකේ ලස්සන view එකක් මේක. ඒක තමයි එක view එකක්. මාර ලස්සනයි මේක මෙහෙම බලද්දී. රයිඩ් එක ඉවරයි. දැන් අපි ආවෝ අපේ බෝට් එකට ආපු තැනටම යනවා. ලස්සන ඉතින් ගමනක් හොඳයි. පොඩි ළමයිට යම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් බෝට් එක. ඇඩලේඩ් වල ඉන්න අය try කරලා බලන්න මේක. මම හිතනවා හොඳයි හැමෝටම. මේ සමයක රෙඩි වෙනවා දැන්. සමයකට එක ෂොප්ස් හදනවා. මෙතන සෑන්ඩ් ලස්සන දැන් සමයකට ඒ කියන්නේ මාසෙකින් සමහරගේ දෙයකින් වගේ සමයක පටන් ගන්නවා. මෙතන තමයි ඇඩලේඩ් ඔක්කොම හැමදේම තියෙන්නේ. ෆයර්වර්ක් කියන්නේ නිව් ඉයර් සෙලිබ්‍රේෂන් එකකට මෙතන තමයි ගොඩක් අය එන්නේ. ඉතින් අපේ ගමන මෙතනින් ඉවීමයි. අපි ගියා හොඳ ලස්සන ගමනක්. ඉතින් බලමු අපි තවත් මේ වගේ ලස්සන ට්‍රැවල් ගමනකින් හමු වෙමු එනවා. කැප්ටන් බහලා යන්නේ. අපි එතනට ආවම නිකම් මම කො බලන්න කියලා ඉතින් කැප්ටන් වලට ඉඳ ගන්න කිව්වා. එපා මෙයාලා වින්ද මම. කැප්ටන් හැට් කැප් එක ඉතින් ඒක කැමතිද කියලා වදාගන්න. ඉතින් මොකද ඒ ෂීට් එක ගන්න මම දාගන්න කියලා ක්‍රිෂානු තාසාවෙන් එක දාගත්තා. ඉස්සක. එයා කියන හෝන් එක ගහන්න දෙපාරක් විතරක් ගහන්න කියලා හෝන් එක. මම යාසයි මේ වගේ දේවල් වලට දෙපාරක් හෝන් එක ගහනවා. ලස්සන. It's pretty noisy. Hold on, there's no rush here, guys. Don't worry about it. Yeah, fresh. Enough. අයියා. Okay, let's go. Put your cap. තරින්නේ දැන් අංගිත හෝන් එක දෙපාරනේ තුන් පාරක්ම ගහනවා. ඔන්න ඉතින් අපි බෝට්ෙන් එළියට එනවා දැන්. Enough. ෆොටෝ එකක් ගන්න ඉඳ ගන්න. ඔබට ෆොටෝ එකක්. ඉතින් Thank you very much. තවත් ලස්සන මේ වගේ ඉතින් හේ ඔස්ට්‍රේලියා YouTube channel එකත් එක්කම ඉන්න. මේකේ ලස්සන ඉස්සරහට මේ වගේ තැන්වල වීඩියෝස් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක like කරලා comment කරන්න. අර වීඩියෝ එකයි ගමුද පොඩ?